So yesterday we have completed up to some extent of this problem. So we have completed approximately writing of trigger has completed. We have written this complete trigger, and I have promised you that I have to enter some number of rows. I mean, 10 rows per customer and 20 rows per bill. Everything will be completed. So let me show you. Things are completed. Yes. So look at this. Select everything from customer. Look at this. 10 customers have introduced. I have introduced 10 customers. Completely complete information about 10 customers have introduced. And then also 10 rows also, 20 rows also introduced for bill. So select everything from bill. Yes, it has been, oh, I have forgotten to apply commit. Oh, apply for commit, sorry. Select everything from pay. Of course, nothing is there. Things are not working here. Okay, let me introduce at least 10 rows for now. At least 10 rows. I'm sorry for this. So insert into bill values. First value is service number. So these are the columns. Let me introduce insert values. Service number, 1% LMR, 1% CMR. I'm sorry for this because I did not apply the commit command here. So 101, service number 101, 10 is the, so here it is, 10 is the value and 256. What is that? Oh, sorry. That is not a bull, that is a bill, B-I-L-L. B-I-L-L. So time is killing. Okay, 101. So 10, 256. Okay, second one, 102. Again 10, 358. Third one, 10. 103, 10, 458. 104. Again, it is 10 only initially because for the first month we are entering, so that I'd like to take continuously 10 here. So that is the reason why 10, and then 356, and 105. Again 10, 569. Again, let me enter 106. Again 10, so 256. 107, 10, 489, 108, again 10, 169, 109, 10, 110, so here it is 10, so 260. Okay, so certain amount of data has been introduced into bill here, certain amount of data. So select everything from BILL bill. 10 rows of data has introduced. 10 rows of data has introduced.
So let me introduce at least 10 more rows because it's very important to understand the specific comments here. Comments are very important to understand. So solution for the given things are very important, of course. So let me introduce. So 10. Okay. 101. So 256 is the initial and 589 is the final. Okay. 358. 102. 358 is initial. 654 is the next one. Then 103. What is the 458? So 103. 458 is the initial and 769. So let me say 104. Next 104, 356 and 356. 356 is initial and 892 will be the next one. And then 105. 105. 105 initial value is previous month value is 569. 569. Now it is 1023. And 106. 106 initial value is so what is that? 256. 256 and 489. So 107 initial value is 107 initial value is 489. So 489. Now it is 729. Then 108. 569. I think it is 569. 108 is 569. 654. 569. Then it is 921. So 109. 109 initial value is 654, 236, 654, 654. Then it is 1123. 256, I think it is. Yeah, 236. Initial value is 110, 236, 489. Okay, commit. Let me apply commit. So previously I have not applied this particular commit. That is the problem. Okay, look at the select everything from customer. Select everything from Bill, BILL. Then so this is the complete bill and select everything from so pay. Obviously everything has been calculated. Things have been calculated. Let me operate commit again. Okay. So your data will be secure because everything will be stored in server successfully. So as far as our assignment specification here, customer table has been taken 10 rows and 20 rows will be taken for bill. Yes, everything has been taken into consideration and we have written this particular trigger and we have written all the conditions in the trigger and it has been satisfied. Now, we would like to take the data. I mean, the queries could be gets executed here. So I'd like to make them somewhat bigger. So try to take into consideration how these things will be gets evaluated here. Display the customers whose names as so A as a second character. Okay. So we are expected to display the characters data. I mean, customers data. Select everything from so MER customers data. This is complete customers data, and we would like to display A as second character in there. Okay, so therefore select everything from so customer where the condition should be seems like this where so CUST underscore name like so we have to operate. So everything is in capital letters only. Everything is here. Everything is in capital letters. So that we'd like to switch on our capital letters to caps lock. So first character is anything. First character is underscore anything. Second character must be A, and remaining characters will be anything. Remaining characters will be anything. Okay. These are the people whomever
So A as a second character here. I am selecting this particular second character. You please observe this one. You please observe this one. Okay. In this way, we have to select this particular data here. Okay. Now, let me copy this one somewhere else. Because I'd like to send the entire data to you. Okay, I'd like to send the entire data to you, how this particular thing is going to be solved. So let me send you everything. Okay, however, so first one is this one. So first query is, what is the first query? After taking that one, so all customers' data will be gets displayed, or those whose name has A as second character. A as second character. Then display all domestic customers. Display all domestic customers. So select everything from each customer where and then usage usage equal to D. Okay, these are the domestic customers. And the same thing, commercial customers are C. These are the commercial, and same thing. So industrial customers I. These are the industrial customers. Okay, these are the industrial customers. So these are the domestic customers. In this way, you have to display, and these are the commercial customers. In this way, you have to display, and these are the industrial customers. In this way, you have to display. Okay, in this way. Now, so industrial customers and commercial customers. So look at this next query. It's typical to understand and typical to apply also. It is very typical to understand and typical to apply also. Display the highest paid customer. Okay, complete information regarding to customer is required. So display the highest paid customer. Throughout 2 months, we have entered approximately 2 months for bill. Out of 2 months, which customer is paying highest paid will be gets displayed. So therefore, we would like to do this particular process in a stage by stage. First of all, what is the highest paid payment in the pay? So this is the select everything from pay. This is the data. Within this particular data, we need to identify who is highest paid based on the gross. Okay. So first of all, we need to identify what is the maximum value. So select MAX of GROSS from pay. Okay, this is the maximum value 3058. 3058 in the sense this is the location where exactly you could get here. Okay, you could get here. Now you need to understand how this how customers' details will be acquired from this particular value. So how you could get the customers' details from this particular value. If you go through in detail, regarding to describe customer, these are the customers. Describe PAY, so this is pay. Describe DES is enough. Bill, this is bill. Okay, if I were to copy everything from here, and paste in paintbrush, just wait for a while. Understanding of this particular thing is somewhat a bit difficult here. So try to go through this one. So understanding of this particular point is a bit difficult here. Please try to focus on this one. So let me discuss this particular thing in a proper way. Yeah, now it could be displayed everything. Yeah. So this is the specification where exactly you need to consider here. So look at this. Let me eliminate up to some extent here. Okay, let me delete this one. So here, this is the customer table. This is the actual table which is available with the customer, and this is the actual table which is available with the pay, and this is the actual table with the bill.
Okay, so remaining everything. So this particular data is not required for us. This particular data. This is customer actually, customer details. This is what is that? Bill details. Sorry, pay details, and this is the bill details. Okay, so which is the customer, and which is the bill, and which is the pay. So you please understand here what you are expected to understand within this particular thing. So this service number is primary key. Here it is PK. It is a primary key, and here this service will be foreign key, and which is referred the primary key of this one here, and this is also foreign key. It is also a foreign key, which is also referring the same key here. Is also referring the same key here. Now, what our query will be? Our query will be display highest paid customer. Display highest paid. Of course, least paid also same. Highest paid customer. So we know what is the highest payment here. Highest payment will be taken here from this particular pay table. That is from gross you can identify what is the highest payment. Okay, so what is the link between customer details and the pay details here? I mean, pay information here. Only link is with the service number. Okay, రెండింటికి మధ్య link ఏంటి? What is the link between these two? Is only link is this particular service number. So you need to specify this one here. Okay, you need to specify this one, and there is another condition. So we need to operate inner join. You need to operate inner join here. Inner join must be gets operated. That is simply speaking, inner join is a new word to you. Equi join. So including equi, we have to also follow non-equi. So these two will be gets operated here. How this could be operated here? Let us have a look here. Let us have a look here. So how could you get the complete details of customers? So this is the way. Select everything from customer. This is the way you could get complete information. Now let us see, select everything. So from customer, where, what we are trying to operate here, where, how could you get the specification here? So how could you get the details here? Where service number SCR-VICE, service underscore number, so is equal to, how could you get the service number? Select SCR-VICE underscore NO from PAY pay, where so we need to equalize this service number with this particular service number. These two will be gets equalized. These two will be this service number and this service number can be gets equalized first. After getting, they will be gets equal. So we are applying, so directly not applying this join here. Indirectly we are applying join here. So try to understand. So first of all, so let me go ahead with Telugu. Probably maybe many people could not able to get the point. So service number తోటి ఈ పర్టికులర్ సర్వీస్ నెంబర్ తోటి ఫస్ట్ ఈక్వల్ కదా చెక్ చేసుకుంటాం. అది ఈక్వల్ అని తెలిసిన తర్వాత దెన్ దీనికి మాక్సిమం ఆఫ్ గ్రాస్ కి వెళ్తాం. అదే చేయబోతుంది ఇక్కడ. దెన్ మాక్సిమం ఆఫ్ గ్రాస్ కి వెళ్తాం. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఈ సర్వీస్ నెంబరు పేలో ఉన్న సర్వీస్ నెంబర్ కి ఈక్వల్ అని చెప్పేసి తెలిసిన తర్వాత ఐ హావ్ సెలెక్టెడ్ వన్ పర్టికులర్ సర్వీస్ నెంబర్ తెలిసిన తర్వాత దెన్ సో గ్రాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆ గ్రాస్ ఎలా ఉండాలి? సో సెలెక్ట్ MAX of so GROSS gross, so from pay. Okay, from pay. Try to understand this one here. Try to get understand about this particular query here. So ఈ query మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఇది. Okay, first of all, so మనకి కస్టమర్ లో ఉన్న ఒకే ఒక లింక్ సర్వీస్ నెంబర్. ఆ సర్వీస్ నెంబర్ పేలో ఉన్న సర్వీస్ నెంబర్ కి ఈక్వల్ కదా చెక్ చేస్తున్నాం. ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ అనుకున్నాం, ఈక్వల్ అయింది అని చెప్పేసి అనుకున్నట్లయితే మళ్ళా కండిషన్ ఏంటి? గ్రాస్ లో మాక్సిమం గ్రాస్ ఎవరు పే చేస్తున్నారు ఆ డేటా వరకే కావాలి, మిగతా అంతా అక్కర్లేదు. ఓకే, సో లుక్ అట్ దిస్. హీ ఈస్ ద పర్సన్ రాధాకృష్ణ, హీ ఈస్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ పేయింగ్ హైయెస్ట్ amount to the electricity system. So look at this, what is the highest pay? So maximum of 3058, and what is the 3048 value? So 3048 value is 109. 109 in the sense, who is 109 as far as this particular thing? So this is 109 is Radhakrishna.
అంటే మీరు ఏం చేసినా చెప్పుకున్నాం కదా, SQL లో ప్రతి ఒక్కటి కూడా సింగిల్ క్వరీ ద్వారానే రన్ చేసుకుంటూ రావాలని. సో దిస్ ఇస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు రన్. First of all, you need to identify whether any common attributes are not. Yes, we have common attributes. That is service number. So pay lo ఉన్న సర్వీస్ నెంబరు, కస్టమర్ లో ఉన్న సర్వీస్ నెంబర్ ఈక్వల్ కదా చెక్ చేస్తాం ఫస్ట్. అది ఈక్వల్ అయితే we are assuming that yes, that could be gets equal అయితే then pay లో కదా గ్రాస్ ఉంది, ఆ గ్రాస్ మాక్సిమం ఆఫ్ పే గ్రాస్ ఎవరైతే పే చేస్తున్నారో వాడే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్. కాబట్టి ఇన్ దిస్ వే you have to get the output here. In this way you have to get the output. Okay, and of course here we would like to take a minimum, so least paid in the sense MIN will be take this MIN. So Ambika from Virukonda, she is the person who is paying very least amount. So look at this, what is the least amount here? That is 421 is the least amount. Who is paid by this one? 110. So who is 110 here? So 110 is so Ambika. Okay, so these are the two queries. These two queries is nested sub queries are supposed to be taken into consideration so that we could get the answer about these two. Okay, next, list paid also gets occurred here. Now display the customer details: customer number, customer name, service number, total units consumed, and gross amount to be paid. So this is the data which is required. So customer number, customer name, service number, followed by total units consumed, తర్వాత gross ఎట్లా కావాలి అంటే ఇది ట్వైస్ వస్తుంది మనకి డేటా. ఎందుకంటే 2 months ఉంది కదా, 2 నెలలు ఉంది కాబట్టి ఒక్కొక్క డేటా ట్వైస్ వస్తుంది. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సో సెలెక్ట్, సో కస్టమర్ నెంబర్ CUST_NO, తర్వాత కస్టమర్ నేమ్ CUST_name అంతే అనుకుంటున్నాను నేను. కస్టమర్ నేమ్, తర్వాత ఏం కావాలంటున్నారు? సర్వీస్ నెంబర్ రెండింటిలో ఉంది కదా, ఎర్రర్ ఏంటో ఒకసారి చెక్ చేసి తర్వాత వెళ్దాం. service_number, there is an error which could be produced here. Service number, comma, then total units. I don't know what is the total units. TOTAL units and gross. Total units, comma, GROSS from both customers, comma, PAY. ఈ రెండిట్లో కదా డేటా ఉంది. మరి రెండింటికి ఈక్వాలిటీ ఏంటి ఇక్కడ? ఈ రెండింటికి సో ఈక్వాలిటీని ఏం అప్లై చేస్తాం మనం? కామా మర్చిపోయాము ఇక్కడ. I have left out with comma here. సో ఈ రెండింటికి ఈక్వాలిటీ ఏముంది? సర్వీస్ నెంబర్ ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. సో therefore so customer dot service number is equal to so PAY dot service number. Okay, semicolon. What is that? Command is not where clause has been missed here. Where clause is missed. Where CUSTOMER. Oh, CUSTOMER. Now the error is this one. Try to understand. పై రెండు ఎర్రర్స్ అనేవి మన టోపోగ్రాఫికల్ మిస్టేక్స్, అవి పక్కన పెట్టండి. ఇది ఎర్రర్, అసలు మన ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎర్రర్ ఇది. కాలమ్ ఈజ్ ambiguously defined. కాలం మనం ఇక్కడ ambiguous గా డిఫైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కుదరదు. కాబట్టి ఈ కాలం నేమ్ ని పర్ఫెక్ట్ గా డిఫైన్ చేయాలి. ఎలా డిఫైన్ చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ either from so pay or from so PAY dot service number or customer dot service number. ఎక్కడో చోట నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. చెప్తున్నాం కదా ట్వైస్ వస్తాయని చెప్పేసి. సో దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ మంత్ ఇన్ఫర్మేషన్ and right away from here to here second month information. Okay, that is first month information and this is second month information. Okay, so this is the way you could able to display the complete data regarding to this particular query. Okay, so display total gross amount paid by the customers group by their service numbers. అంటే అక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే వీళ్ళు ఒక్కొక్కరు 2 months పే చేస్తున్నారు. ఇప్పుడే డిస్ప్లే చేసాం మనం. ఒక్కొక్కరు 2 months పే చేస్తున్నారు.
అవునా? 2 months పే చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ 2 months మీద కలిపి ఎంత పే చేశారో చెప్పమంటున్నారు. 2 months మీద కలిపి ఎంత పే చేశారో చెప్పమంటున్నారు. వాళ్ళని సర్వీస్ నెంబర్స్ మీద గ్రూప్ చేసుకుంటూ డిస్ప్లే చేయమంటున్నారు. గమనించండి. సెలెక్ట్ సో SERVICE service underscore number, comma, so sum of GROSS, sum of gross from so PAY, so group by SERVICE service underscore number. Look at this. ఒక్కొక్కళ్ళు ఇంత అమౌంట్లు పే చేసుకుంటూ వచ్చారు ఇప్పటి వరకు. ఓకే, సో 108, 45, 86, 102 ఆ అమౌంట్, 110, 900, 101, 2529 రూపీస్ సంథింగ్ లైక్ దట్. సో ఇట్లా పే చేసుకుంటూ వచ్చారు 2 నెలల మీద కలిపి ఇప్పటి వరకు. ఓకే, 2 months మీద కలిపి ఇప్పటి వరకు పే చేసుకొచ్చిన అమౌంట్ అది. Then followed by find the customers whose gross is more than average gross of usage. More than 2 months మీద యావరేజ్ గ్రాస్ ఏదో వచ్చి ఉంటుంది, అది కూడా ఒకసారి గమనిద్దాం. యావరేజ్ గ్రాస్ ఏంటో చూద్దాం. సో సెలెక్ట్ AVG ఆఫ్ GROSS సో ఫ్రమ్ PAY పే ఎంత 1709 రూపాయలు, అది యావరేజ్ గ్రాస్. దీనికంటే ఎక్కువ కట్టిన వాళ్ళు ఎవరు? దీనికంటే 1 month లో కావచ్చు, 2 months లో కావచ్చు, ఈ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ కట్టిన వాళ్ళు ఎవరు? ఈ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ కట్టిన వాళ్ళు ఎవరో వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ వరకు మాత్రమే డిస్ప్లే చేయమంటున్నారు. సో 1709 కంటే ఎక్కువ పే చేసిన వాళ్ళు కావాలి. ఓకే, ఫస్ట్ మంత్ లో ఎంతమంది, సెకండ్ మంత్ లో ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది కావాలంటున్నారు. కాబట్టి గమనించండి ఇక్కడ హౌ మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ పెయిడ్. సో డీటెయిల్స్ మొత్తం కావాలన్నారా? ఎస్, ఫైండ్ ది కస్టమర్స్ హూస్ గ్రాస్ ఇస్ మోర్ దాన్ ద యావరేజ్ గ్రాస్ ఆఫ్ యూసేజ్. ఓకే, సో కస్టమర్స్ కావాలంటున్నారు. ముందు దానికంటే పే టేబుల్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి దెన్ కస్టమర్స్కి వెళ్దాం. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో సెలెక్ట్ ఏం చెప్తున్నామండి, మనకు కావాల్సిన విషయం ఏంటి? సో సర్వీస్ అండర్స్కోర్ ఎన్వో కామా GROSS గ్రాస్ ఫ్రమ్ PAY. ఓకే, వేర్ ఇక్కడ ఎలా కావాలండి? వాట్ ఈస్ ది కండిషన్ హియర్? సో గ్రాస్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, so then we have to start one more. Select so AVG of GROSS from pay. అంతే కదా, యావరేజ్ గ్రాస్ ఇది. దిస్ ఇస్ ది యావరేజ్ గ్రాస్. ఈ గ్రాస్ కంటే ఎక్కువ పే చేసేవాళ్ళు కావాలి. ఇది యావరేజ్ 2 months మీద యావరేజ్ గ్రాస్ ఇది. కానీ ఒక్కొక్క మంత్ లో ఎంత పే చేసినా సరే దీనికంటే ఎక్కువ ఉంటే చాలు డిస్ప్లే చేయండి అని చెప్తున్నారు. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ట్రై టు అబ్జర్వ్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్ హియర్. ఓకే, హౌ టు take this one. Try to observe this particular point here. Let me put semicolon and enter. గమనించండి, 102 వచ్చేసి ఎంత అమౌంట్ పే చేశారు. 104 ఎంత అమౌంట్, 107. ఓకే, 104 ట్వైస్ డిస్ప్లే చూడండి, 1945 అండ్ రెండోసారి 3003. ఓకే, 105 3047 అండ్ సెకండ్ టైం కూడా డిస్ప్లే చూడండి. సో 2478. ఓకే, ఇలా డిస్ప్లే చేసుకుంటూ వచ్చారు. అయితే ఇప్పుడేం కావాలంటున్నారు? సో మనకి ఈ గ్రాస్ తోటి తర్వాత ఈ సర్వీస్ నెంబర్స్తో మనకు సంబంధం లేదు. ఎవరు పే చేశారు వాళ్ళ డీటెయిల్స్ కావాలంటున్నారు. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? సెలెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ కస్టమర్ దగ్గర నుంచి కావాల్సి ఉంటుంది. వేర్ సర్వీస్ అండర్స్కోర్ నెంబర్. సో ఇక్కడ ఈక్వల్ టు పెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుందా అంటే సింగిల్ రో సబ్ క్వరీ కాదు కదా, ఇది మల్టీ రో సబ్ క్వరీ ఇది. therefore since it is multi row sub query we would like to consider in ఎలా చెప్పాలి, దానికి సబ్ క్వరీ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ సబ్ క్వరీ ఏం రిటర్న్ చేయాలి? సర్వీస్ నెంబర్స్ మాత్రమే. ఎందుకంటే కండిషన్ చెక్ చేసేది ఏంటి ఇక్కడ? సర్వీస్ నెంబర్ కాబట్టి సర్వీస్ నెంబర్స్ మాత్రమే కావాలి మనకి ఇక్కడ. సో సెలెక్ట్ సర్వీస్ అండర్స్కోర్ నెంబర్, గ్రాస్ అక్కర్లా ఇక్కడ మనకి, సర్వీస్ అండర్స్కోర్ నెంబర్ సో ఫ్రమ్ పే. ఓకే, పేలో నుంచి సర్వీస్ నెంబర్స్ తీసుకుంటున్నాం. మరి ఈ పేలో నుంచి వచ్చే సర్వీస్ నెంబర్స్ ఎలా సాటిస్ఫై చేయాలి? హౌ ఇట్ కుడ్ బి గెట్ సాటిస్ఫైడ్? దర్ ఇస్ ఏ కండిషన్. ద కండిషన్ ఈస్ వాళ్ళు పే చేసిన గ్రాస్ అమౌంట్ యావరేజ్ గ్రాస్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. సో కాబట్టి సో పే వేర్ ఇక్కడ నుంచి మొత్తం కామన్. సో
సో ఈ వాల్యూ మొత్తం కూడా కాపీ చేసేద్దాం ఇక్కడ. ఈ వాల్యూ మొత్తం కూడా ఇక్కడ కాపీ చేద్దాం. వేర్ గ్రాస్ is greater than or equal to average of gross from pay. ఓకే, ఇంకొక సెమీకోలన్ పెడితే ఇంకొక పారాన్సిస్ పెడితే సరిపోతుంది. దీస్ ఆర్ ది పీపుల్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. 102, yes it is 102. 104, yes it is 104. So 105, yes it is 105. 7, yes it is 7. 8, yes it is 8. And it is 9. 9. These are the people whomever have paid more and more amount. More and more amount here. So this is what the discussion today. Okay, queries ఎందుకని ఇలా రాసుకుంటూ వచ్చామంటే ఈ queries లో సబ్ క్వరీస్ ఎక్కువగా వాడాం మనం. అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ 2 లెవెల్ సబ్ క్వరీ. అలాగనే ఇది 1 లెవెల్ సబ్ క్వరీ. అలాగనే ఇది వచ్చేసి గ్రూప్ బై ఫంక్షన్. ఇది ఓకే, గ్రూప్ బై ఫంక్షన్ వాడాం. ఇది వచ్చేసి సో ఇది వాట్ వి కాల్ దిస్ ఈస్ జాయిన్. ఓకేనా, ఈక్వి జాయిన్ ఇది. ఆ తర్వాత పైన ఇక్కడికి వెళ్తే ఇది వచ్చేసి 2 లెవెల్ సబ్ క్వరీ. దిస్ ఈస్ 2 లెవెల్ సబ్ క్వరీ. ఇది కూడా 2 లెవెల్ సబ్ క్వరీనే. ఓకేనా, అంటే మీకు సబ్ క్వరీస్ క్లారిటీ ఇవ్వడం కోసం చెప్పేసి చెప్పుకుంటూ వచ్చినవి. ఆఫ్ కోర్స్ దిస్ ఈస్ ది డేటా విచ్ వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్. So in this way you can run off this particular thing. I will send this particular document immediately to you for our Plsql. మీ Plsqlకి డేటా మొత్తం కూడా పంపిస్తాను ఒకసారి. అంటే డాక్యుమెంట్ ప్రీవియస్గా LST క్రియేట్ చేశాను కదా, దాన్ని పంపిస్తాను మీకు. సో ఆ డేటా మొత్తం కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీరు. అంటే ఈ క్వరీస్ మేజర్గా మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఈ క్వరీస్ని చెక్ చేసుకోండి. హౌ దిస్ క్వరీస్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ హ్యావ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్ ది డేటా హియర్. తర్వాత నెక్స్ట్ టుమారో వుడ్ లైక్ టు స్టార్ట్ అవర్ వర్క్ విత్ ఇంతటితో Plsql అయిపోయింది, కంప్లీట్గా అయిపోయింది. సో టుమారో వుడ్ లైక్ టు గో అహెడ్ అండ్ స్టార్ట్ విత్ నెక్స్ట్ యూనిట్ నెంబర్ 5 అండ్ ది లాస్ట్ యూనిట్. ఓకే, Plsql అయితే కంప్లీట్గా అయిపోయింది. ఈ లాస్లెస్ జాయిన్ ఇవన్నీ కూడా అయిపోయినాయి, కంప్లీట్గా అయిపోయినాయి. సో వుడ్ లైక్ టు స్టార్ట్ విత్ యూనిట్ నెంబర్ 5 and probably unit number 5 will be taken some 10 classes. 10 క్లాసులు పడుతుంది ఇది కంప్లీట్గా చెప్పడం కోసం. సో within 10 hours everything will be gets completed. End of this month, so unit number 5 also be gets completed. అయిపోయిన తర్వాత మీకు నోట్స్ మెటీరియల్ మొత్తం ఇచ్చేస్తాను. సో ఆ మెటీరియల్ కంప్లీట్గా ఇప్పుడు మాట్లాడతాను. ఓకే, టుమారో విల్ గెట్ స్టార్ట్ విత్ దిస్ వన్. This is today's class for you. Don't go away. Let me take the attendance for a while. Yeah, taking the attendance is gets over.